One day I was praying for a young lady. Olunaku olumu nali nsabira omuwala omuto. This girl, she told me, omuwala ono yantegeeza. She was in school Yali mu ssomero where I was leading. we nali nkulembera. I was a principal. Nali principal. And she's a daughter of a reverend. Nga muwala wa mwawule. And she came to my office and said, Najja mu yafeesi yange n'aŋŋamba. Principal, bring me back. Komyawo. Or oba expel me from this school. Ngoba okuva mu ssomero lino. I didn't understand her statement. Ntategeera kye yali ayogera. She said to me, n'aŋŋamba. I am not here. Siri wano. I'm not in this body. Siri mu mubiri guno. So I said, why do you want me to expel you? Mugamba lwaki oyagala nkugobe? Because I can't live here. Kubanga sobola beera wano. You've made my life so uncomfortable. Obulamu bwange obukalubizza nnyo. I can't get my drink, my alcohol. Tisobola kunywa. But that one I can bear. N'ekyo nsobola But I kukyebeera. can't take a day. Nesobola na kumala lunaku. It's impossible Tekisoboka. to have 24 hours okubanga nyina essaawa 24 without sleeping with a man. watali kwebaka na musajja. This is a child in senior 3. Ono omwana ali mu kibiina kya A girl muwala in a boarding school. mu boarding She school. says she cannot. N'agamba I asked, tasobola. where do you get the men? Abasajja She said, obajjawo. the students, N'agamba the abayizi, teachers, abasomesa, the cooks, abafumbi, the askaris, Abakuumi. whoever is willing. yenna aba I ayagala. can't take 24 hours. Sisobola mmala ssaawa 24. I say, when you don't, what happens? ne mugamba otakikola kye kibaawo. I live in a lot of pain. N'aŋŋamba mbeera mu bulumi I feel like obutenkanyika. dying. Ne mpulira And the nga only way I nkufa. relieve the pain Era bulumi is to bukakana. find a man Singa mba nfunye omusajja and release these spirits to him. omwoyo guno ne ngumuwa. Then I get some relief. Ne ndyoka mpeweera. And she told me, N'aŋŋamba all in every class here, buli kibiina wano from senior 1 oba mu senior to 1 senior 6, paka senior 6 I have had several. nfunye bangi. The young boys that have come in senior 1, Abavubuka abakajja mu senior 1, the old one in senior 6. abali mu ky'omukaaga, Those who wish, abo they abaagala just have to remind me, balina kunzijjukiza and I don't reject bujjukiza. any. Ate sibagaana. Whoever is willing, Buli aba whether it's a mwetegefu, cook, oba whether mufumbi, it's a security, oba where is a mukuumi, driver, oba where muvuzi. if it's someone passing by. bw'aba ayitaayitawo awo And I say, but why? ne mubuuza naye She lwaki. says, if I don't have sleep with a man, Bwe seebaka na musajja I can't stand the pain. sisobola kwebeera bulumi. So I have to release these spirits in me Kati emyoyo gino egiri mu nze nyina gitta because they occupy me because I'm not in the body. kubanga gibeera mu nze kubanga siri mubiri. I said, what happened to you? Ne mubuuza kye She kyakubaawo. said, I fear to return to my body. N'aŋŋamba ntya okudda mu mubiri gwange. So I better stay out. Kisingako nsigale ebweru. I said, you're not in your body? I said, Ne yes. mugaa toli mubiri gukoyibwa. So when these men, they're sleeping with me, abasajja ne babeera beebaka nange. I stand besides Nyimirira ebbali. and I watch them sleep with my Ne body. balaba nga beebaka n'omubiri But I'm not in the gwange. body. Naye nze mubiri So I basiguliire. feel nothing Nabwekyo sina because I am not kyempulira, in the body. kubanga nze Now omubiri to you, siguliire. Eri gwe you are hearing it like saying it's bw'owulira impossible. ogamba. And she says N'agamba she does not want to live in the body tayagala kubeera mu mubiri because she fears to enter the body again. kubanga atya okuddamu okuyingira mu So mubiri. I told her, Ne mugamba I can help you. nsobola okuyamba. She said, can you bring me back? N'aŋŋamba oyinza okunkomyawo. I said, yes. Ne mugamba She said, bwe you wa. know where I am? N'aŋŋamba omanyi wa I said, I wendi. don't Ne know. mugamba I am simanyi. across the waters. N'aŋŋamba ndi ku lubalama I watch lw'amazzi. far from the waters Nagenda ewala mu mazzi what is being done on my body. ekiri mu kukola ku mubiri gwange And you could see her era ng'omulaba tired. You know a ng'asikooye. tired body? Omanyi omubiri You omukoowu look at the face. n'otunuulira You look, feesi this girl is tired. n'olaba omwana ono nga mazima ddala akooye. And so I told her what happened. Ne mubuuza kye kyabaawo. She said, I'm going to tell you my story. I've never said to anyone. Ngenda okugamba olugero lwange. And she said, N'aŋŋamba she comes from a family of 3. ava mu famire y'abasatu. 2 brothers Abooluganda babiri and her, the abalenzi only naye daughter. ng'omuwala omu yekka. And one night, Era ekiro kimu her brother muganda we raped her. yamukabasanya. And the same night, Ekiro kye kimu the second brother n'oluganda owookubiri also came and raped her. naye najja n'amukabasanya. And she says, N'agamba because the parents, the father is a minister, they had gone for a mission taata we yali muweereza ng'agenzeeko mu with the mission. mother.
ne maama we. And says, and so she trusted these brothers. Ne yeesiga baganda be. She's the youngest. Yasinga obuto. When the big brother was raping her, Ono omuganda omukulu bwe yali amukabasanya she left the body n'ava mu mubiri and she didn't feel the pain. n'atawulira bulumi. So the young brother also came Ono muganda we omuto naye n'ajja in the same night mu kiro kye kimu and also did the same. n'akolera kye kimu. One night, Kiro kye kimu she was in P5, yali mu kyakutaano, meaning like she was like 10. So she says, n'agamba after raping her, oluvannyuma lw'omukabasanya when the parents returned, abazadde bwe baakomawo, the brother abooluganda hanged himself owooluganda ne yeetuga because of fear. olw'okutya. When he hanged himself, Bwe yeetuga, the second brother, owooluganda owookubiri because of fear, olw'okutya ran away from home. n'adduka okuva ewaka. Now, Kati she becomes guilty n'awulira nga gumusinga not of being raped, si lwa but now she's kukabasanyizibwa, guilty of the death of the brother naye awulira gumusinga olw'okufa kwa and the muganda we disappearance n'olw'okubulawo of the second brother. okwa muganda we So the owookubiri. parents do not know what happened. Abazadde tebamanyi One kikyabaawo. brother hanged himself, Owooluganda omu yeetuga, another one disappeared from home. omulala n'abula okuva ewaka. So they have their daughter, Kati balina muwala who they waabwe are seeing has another personality. gwe balaba nga alimu omuntu omulala. So I tell her, Ne mugamba I'm gonna pray with you, ŋŋenda kusaba naawe, but you're gonna help me do one thing. naye ogenda kunnyamba okola ekintu kimu. You are going to divorce Ogenda kwawukana your brother. ne muganda wo. She said, what do you mean? I didn't marry him. Otegeeza I said, a rapist ne mugamba oyo has akabasanya married you spiritually. abeera mu mwoyo akuwasizza. Someone who rapes you Oyo and akukabasanya sexually abuses you n'akukabasanya has spiritually married you, mu mwoyo abeera because akuwasizza. the soul tie Kubanga ebisiba bino with a rapist ebimeme noona remains at least until it is broken. bisigaddewo paka nga bimaze okumenyebwa. You never forget. Tojja kwerabira, You never forget. toyinza kwerabira. And the spirit of the rapist N'omwoyo gw'ono akabasanya still has access to you, era guba gukyalina omwagaanya even gy'oli molesting you ne mu kukukabasanya, and opening you to other spirits, n'okuba nga kukugula era emyoyo the emirala, forces of darkness. amaanyi ag'ekizikiza. I'm talking to the ladies. Kale njogera n'abakyala. So I told her you're gonna divorce him. Ne mugamba tugenda kati You're gonna kwawukana. divorce the two brothers Ogenda kwawukana ne baganda bano who ababiri opened you up to this. abaakugula eri kino. It was not easy. Tekyali kyangu. We struggled. She became stuck. N'akwama Every time we should come the prayer of divorce, nga birwadde she becomes okusaba essala numb. y'okwawukana, n'asirika, She n'atanyalala, faints. n'azirika She could not speak nga tayinza kwogera for hours. kumala essaawa. Then we go in the next Ne session. tugenda mu session eddirira She could not divorce. nga tasobolera kwawukana. And I said, now we are stuck. Ne naŋŋamba kati So I told her, ne mugamba I want to talk to your parents. njagala okwogako ne bazadde bo. For the first time, she agreed. Omulundi ogwasooka ddala n'akkiriza. So I called the father, the mother, Ne mpita mama we ne taata we to come to school and talk to me. okujja ku ssomero njogereko nabo. And when they came, Bwe bajja and I told them ne mbagamba what the daughter told me what happened to her, omuwala kye yaŋŋamba ekyabatuukako, the father kyamutuukako and the taata mother ne maama requested ne basaba that the child gets out of the office, omwana ave mu that yafeesi they talk to me. bayogereko nange. And this is what they said. Be batyo baayogera. We don't know if this relates to what I'm going to tell you. Tetumanyi oba bikolagana bigenda okugamba. The mother told me Maama n'aŋŋamba and said, this is a family secret. We've never shared it anywhere. nanga kino kyama kya famire tetugabanangako wantu She wonna. says when she was pregnant, Nanga nti bwe yali olubuto around 4 months, myezi ng'ena awo men broke into the house abasajja baamenya ne bayingira mu nnyumba, and one man raped her. omusajja omu n'amukabasanya And my husband was watching. ng'omwami we bw'alaba.
raped her and one of the husbands ne watching. bamukabasanya ng'omwami atunula. You don't know what that does to the soul of a Tomanyi kye woman. kikolera eri mmeeme. And they ran away. Ne badduka. Good enough. Ekirungi The rapist, ono yakwata after 2 days, oluvannyuma ennaku 2 he was arrested. n'asibibwa. And he was a cousin Ate nga yali kizibwe to this woman. eri omukyalo ono. So arrested, taken to prison, N'asibwa n'atwalibwa mu kkomera and hanged himself in prison ne yeetugira mu and kkomera, died. n'afa. So they kept it a secret. Ne bakikuuma Remember the son ng'ekyama. hanged himself? Ojjukira omutabani ne yeetuga. So this girl, Omuwala ono the rapist ono who eyamukwata raped the mother, eyakwata maama we, initiated her yamuwonga when she was in the womb. bwe yali akyali munda. So when she told me that story, Bwe yaŋŋamba olugero olwo, I told her, the reason your daughter could not pray the prayer of divorce, ensonga lwaki muwala we yateesobola kusaba ssaala because you yakwawo, had never prayed the prayer of divorcing kubanga ne bali togisabangako your cousin esaala, who raped you. okuba nga oyawukana n'ekizibwe we yakabasanya. You have to break the tie. Olina okumenya And enkwaso. the man was crying Ng'omusajja akaaba, and crying and crying ng'akaaba and crying. ng'akaaba. And he said to me, N'aŋŋamba, James, you don't know what this has happened. What has happened to tomanyi us? kino I'm a kitutuuseeko. minister. Ndi muweereza, I serve God. peereza Katonda. But because of that, Naye olw'ekyo for the last 14 years, okumala emyaka egiyise 13 I have not slept with my wife. seebaseeko na mukazi wange, We could not be like husband and wife. nga tetusobola kubeera na mwami na mukyala. Every time he approaches her, Buli she lwamutuukirira shuts down. nga The azikira, body just shuts up. ng'omubiri guzikira, All the senses. obusimo bwonna Even she faints. ng'azirika n'ozirika. So for 14 years, Okumala emyaka And he said to 14 me, n'aŋŋamba, as a man, you understand ng'omwami otegeera how I have coped up with this 14 years. butya bwe mbaddewo okumala emyaka gino 14, How? butya Find a way out somewhere. nga nyina engeri gye neeterezaamu endala. You see how this family is tormented? Kura famire engeri gyenyigirizibwamu. The wife is tormented. Omukyala anyigirizibwa, She loves the husband. omwami amwagala They weewaawo, serve the Lord. baweereza Mukama. And I asked her what happens. Ne mubuuza kye She kivaawo, says, n'aŋŋamba every time that thought comes in her mind, buli kadde ekirowoozo bwe of kijja mu sleeping with a ndowooza man, ekyokwebaka she n'omusajja, goes back addayo to the place where she was raped. mu kifo wali And it's waakabasanyizibwa. now almost 15 Era years. kati kumpi emyaka giweze When this 15 happened. kino okuva bwe kyabaawo. But say, every time the Naye husband agamba, approaches her, buli kadde omwami bw'agezaako mutuukirira, she moves back addayo in that moment. mu kadde ako And she's being now raped by the n'akabasanyizibwa. other cousin. Kizibwe And she's oli now in her omulala. mind, Ne kati mu the ndowooza husband ye, is still watching that event. omwami nga abeera nga akyalabye ekintu ekyo nga kibaawo. Rescue. Okununulwa, I'm using the word rescue kozesa ekigambo ekyo okununula from forces of darkness. kuva mu maanyi ag'ekizikiza. I know there are people right now, Manyi nga waliwo abantu that kaakano gate wankaaki was the spirit of incest. gwali mwoyo gwa kwegatta mu baaluganda, A cousin, a brother, a kizibe father oluganda, taata married you in this spirit yakufumbiza omwoyo guno that has caused you to go into witchcraft ogukuleetedde ogenda mu bulogo and other things n'ebintu ebirala that have caused you to feel filthy every time. ebikuleetedde okuwulira nga oli mu But kyawa, worst of all, naye kisinga obubi demons oppressing you. dayimoni okuba